გამარჯობა საქართველო, გიზო.ტვ და მიხეილ შიოლაშვილი. ამერიკის შეერთებული შტატებიდან country ეს არის Greenwood Hills Country Club. არის გოლფ კლუბი, სადაც დღეს 26 მაისს გილოცავთ შემოკარგებო 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის დღეა ეს. 100 წლის თავი დამოუკიდებლობის აღდგენის. თორე გამოცხადების დღე 9 აპრილია. მოკლედ ქართველები ვერც ამაზე ვერ თანხმდებით, რომელი დღეა ნამდვილად დამოუკიდებლობის დღეს. მეც მინდა მიულოცო საქართველოს, არა მარტო საქართველოში ცხოვრობ ქართველებს ყველგან, ვინც ამ ვიდეოს ნახავს, მრავალს დაესწარით. საიუბილეო თარიღია და ძალიან მიხარია, განსაკუთრებით დღევანდელი დღე ხვდები ამ დღეს გიზოსთან ერთად აღნიშნავთ ლამაზ საღამოს, ლამაზად ნახოთ. შენი მეგონი ერთ-ერთი რამოდენიმე დღე დარჩა ხო ამერიკაში, სანამ საქართველოში გაემგზავრები ისე? ერთი სრული კვირა დამჭა. ხო გენატრება, მაგრამ ახლახან სიყავი სამწუხარო მიზეზის გამო, რაც მოსახდენია ვერ გაექცევი კი. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მიხეილ შენ მალე ჩამოხვალ ისევ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამოდენიმე თვით გაემგზავრები საქართველოში და მე უკვე ახალი შემართებით ახალ პროგრამას გააგრძელებ. დღეს კი ჩვენ მოვიმხიარულებთ აქ და გავერთობეთ. ჩვენ საკმაოდ ადრე მოვედით ამ ივენტზე და როგორც ქართველებს შეგვეფერება, ესე წყნარად ჩამოვჯექით და ქართული ღვინოს ნაცვლად ირლანდიური ვისკით ვირთობთ თავს, ხო? შევხურდებით. ძალიან დაღლილი კი ვარ რა ესეთი ხანგრძლივი მუშაობებით, მაგრამ მე მგონი ადამიანი, როდესაც იპოვის შესაძლებლობას, რომ ცოტათი მოეშვას, მაშინ გრძნობს დაღლილობას. როდესაც მუშაობ გამუდმებით და წამი დრო არ აქვს, ვერ გრძნობ დაღლილობას, ხო? დაღლისთვის დრო არ გაქვს. აი ეგ არის რა. და მე რაღაც უცბად ეგრე დიდ დაღლილობას გრძნობ. მე მახსოვს მამა ჩემი ამბობდა ხოლმე ბოლო ცხოვრების ბოლო წლებში, რომ დავიღალე შვილო, აღარ შემიძლიაო და ხო მე რა ვიცოდი რას ნიშნავდა ეს დაღლა და არ შეძლება. ეგრეა. იცი გახსენდება შენს ახლა მამა შენი. მე საქართველოში როდის ვიყავი ბოლოჯერ, სანამ შარშან ზაფხულს ვიყავი, ხო? შენ უკვე აქ იყავი თუ ჯერ იქ იყავი კიდე? ნოემბერში ვიყავი და ნოემბერში ვნახე მამა შენი უკანასკნელად. მე აქ ვიყავი. შენ აქ იყავი უკვე. კი, მე ვიყავი მამა ჩემის რაღაც საბუთებს ვაფორმებდი თუ რაღაცას და აი მაშინ ვნახე უკანასკნელად. ნათელში იყვნენ. სულ ნათელში იყვნენ. თუ რამე არსებობს იქ ნათელი და ლამაზი და ფუმფულა და თუ არსებობს ერთად იქნებიან. ერთად იქნებიან. სხვათა შორის სიზმარში ვნახე ორივე. ახლა არ დაიჯერებ, მე დედაჩემს მოუყევი. უჯარმაში რო სამხედრო ნაწილია, ხო იცი? შესასვლელთან, აი ადრე კაპეზე რო იყო თუ რაღაცა, იქ შესასვლელთან ვდგევარ ვითომ და შევდივარ სამხედრო ნაწილში რა და მოვტრიალდი უცბად რა და დავინახე რომ ეს სახლები, აი თენგულა რო ცხოვრობს, ხო იცი? კი. თენგულა სახლის ნაცვლად რაღაც უშველებელი აღმართული სახლებია, რაღაც სამხედრო იმას, ციხესიმაგრეს გვანან რა და რა არის მეთქი ესა და ესა რუსებმა აშენეს ხო და ხედავ აქეთ და მამა ჩემი და მამა შენი დგანან. ერთად სიტყვას არ ამბობენ, მაგრამ დგან, ალბათ შეხვდნენ იქ. იქ შეხვდნენ. აი ესე. აი სულ ერთი კვირის წინ ნახე, ვერ დაიჯერებ რა. კი დაგესიზმრა შენ მამა შენი ერთხელ მაინც. მე სულ დამესიზმრა 6 ჯერ. აი რაც გარდაიცვალა 2 წლის განმავლობაში 6 ჯერ დამესიზმრა. და არასდროს ერთხელ თუ ორჯერ მელაპარაკა მხოლოდ. დანარჩენი როგორც წესი ვხედავ, მაგრამ არაფერს არ ამბობს. ეგრეა. აუმრჩ. ამერიკული სიმყუდროვე. ედვარდ ჰოპერის ის რომ არის ნახატი, ხო იცი? 3-4 კაცი როდის ბარის იმასთან, დახლთან
მე და შენ ეგრე ვართ დღეს. ჩვენი საერთაშორისო საღამო ჯერ გახურების ფაზაშია, ხალხი ნელ-ნელა იკრიბება, მუსიკოსებიც მოვიდნენ დღეს. ჯერ ძალიან მცირე ნაწილია იმ ადამიანების შეკრებილი, რომლებსაც დღეს ველოდებით. როგორ წარმოიშვა საერთაშორისო საღამოს იდეა და საერთაშორისო კლუბის იდეა? ყოველთვის ფიქრობდი, რომ ამ ქალაქს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, ვასაოს, აკლია საერთაშორისო პუბლიკა. ერთშვენიერ დღეს გადავწყვიტე, რომ საჭირო იყო საერთაშორისო კლუბის დაარსება. ასეც მოხდა, დავაარსე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც დავარქვი Warsaw International Club და აი ესე ჩაეყარა საფუძველი აი ამ ორგანიზაციას. ეს არის ჩვენი პირველი საღამო, რომელსაც ვაწყობთ. ამერიკაში ყველაფერი ისე ბიზნესია აწყობილი, რომ მე ვთქვი, რომ მოდით იცით რა, გავმართოთ საღამო, სადაც უბრალოდ ერთმანეთს შევხვდებით და ურთიერთობებს დავამყარებთ. ესე დაიწყო ჩვენი საერთაშორისო კლუბის ისტორია. Warsaw International Club and the idea of Warsaw International Club. Welcome everybody. Thank you for being here. Thank you for coming to first Warsaw International Club event. And the idea started just like any crazy idea starts. For a very long time, we felt we need a venue, a place where you just meet people, friends, without business. You know how America is fast-paced, and I've been here for 18 years, and I realized very fast that people meet each other and they like each other, and they say, "Oh, let's have a coffee someday," and they never have coffee because everybody's too busy. And then somebody calls you, "Let's have a coffee, I want to buy you lunch," and then you think it's a friendship, and they buy you lunch and they talk about how to do business together. So we wanted to twist this entire thing, and we wanted to create something where people would just meet and it would be social only. And if you end up with business with somebody after meeting somebody later, that's fine. So that's how the idea was born. And one day I was talking to my very good friend Jenny, and I said, "Jenny, I had this idea and I never could get the wings around this idea." She said, "Why don't we just do it?" And that was very American. I'm pretty sure he invited me for coffee and I actually showed up. Yeah, it was coffee. It was coffee. Again, very American way, right? And so she said, why don't we just do it? And so the idea was born, and we kept meeting regularly and crafting this idea. And we want to do it every year. And we have plans. So welcome, and Jennifer will speak about plans. I guess I'm supposed to talk to you about plans. So, welcome again. I met Gizzo for coffee. I kind of remember it going a little differently. I kind of remember him talking about the idea and me agreeing that it would be so great. And I think he said, "Let's just do it." And then I thought, what did I get myself into? No, but anyhow, welcome. One of the things that inspired us to make it an international club was that Gizzo had a lot of international friends and clients, and I had the same, even though I wasn't international. But our groups didn't know each other, and we would often talk about how well everybody would get along if they just knew each other, and how everybody felt, some of our international friends felt a little isolated, and we wanted them to realize that they're not alone. And so that's how the whole international theme came about. We thought this would be a really good way to just introduce everybody in a big way. And we want to continue this venue. So what we're looking for is our next great idea for you guys. Maybe doing something in the fall, getting a group
of us together, anybody who's interested, to help us plan it, like a board. But there's not a lot of responsibility because this is all social. So it's just figuring out where our next big event and our next occasion is going to be. So if you're interested in helping Gizzo and I plan, if you have ideas of what time of year it should fall and where we should do it, it should be indoor or outdoor, it should be a sport venue or something where kids could run around, come talk to us and we'll include you on the email. There's not going to be any fancy formal long meetings. It's just going to be a conversation of where we can do our next gig. So, and if you have friends that want to join, they don't have to be international, they just have to enjoy doing something with the international community. Bring them. The more the merrier. The more people we have, the more often we can do things and the more friends we all make. So that's all I really have to say. Enjoy your meal and everybody dance. Yes, and just at the end, I just want to say the criteria. Remember how we established criteria? I said, Jenny, it has to be an international club. She said, but I'm not international enough. I said, what do you mean? I said, okay, we'll establish 2 different criteria that is important to be member. We don't have membership per se, but it's a non-profit organization on a status. It's a 501c3 non-profit. And we decided the criteria number 1 is you have to appreciate the international crowd. The fact of, that we all came to this place, to this wonderful place called the United States of America from somewhere. And probably in a way, this is the most international country you're gonna find on the earth. And this American story happens every single day. Somebody comes to America with a suitcase, with nothing else, starts from the scratch, and achieves everything he wants. There is an opportunity. There is no guarantee, but this story lives every single day. That's why I think that criteria was a good one. The next criteria was somebody from the club has to sponsor you to become a member. So this is how we admitted Jenny to become a member. I said, I'll sponsor you, I'm international. Thank you so much. I hope you join us and we'll grow this club bigger. Enjoy the meal. Thank you. Have a good time. So did you sponsor us too? Yes, of course.